So next നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റെങ്കി കുട്ട മെത്തേഡ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓർഡിനറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ റെങ്കി കുട്ട മെത്തേഡ്. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ ഇതിനെ മോഡിഫൈഡ് ഓയിലേഴ്സ് മെത്തേഡ് എന്നും കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. Given the initial value problem, given the initial value problem, y dash equal to f of xy, comma y of x naught equal to y naught. The approximate values of y1, y2, etc. of the solution y of x at x1 equal to x naught plus h, x2 is equal to x1 plus h, which is also same as x naught plus 2h, etc. are given by so ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ k1 is equal to h into f of xn yn, k2 is equal to h into f of xn plus h, comma yn plus k1. Then yn plus 1 is equal to yn plus 1 by 2 into k1 plus k2, n equal to 0, 1, 2, 3, etc. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കണം. റെങ്കി കുട്ട മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡറിൻ്റെ കേസിൽ k1, k2, yn plus 1 ഇത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ: യൂസ് റെങ്കി കുട്ട മെത്തേഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് വേറെ ഓർഡർ വരുന്ന റെങ്കി കുട്ട മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. അടുത്ത നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർത്ത് ഓർഡറാണ്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ മെത്തേഡ്, ഫൈൻഡ് the value of y at x is equal to 0.25 and x is equal to 0.5, comma given dy by dx is equal to 2xy, y of 0 is equal to 1. Solution. So നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുക dy by dx is equal to 2xy, then y of 0 is equal to 1. നമ്മളിതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് dy by dx is equal to f of xy. So comparing with dy by dx is equal to f of xy, y of x naught is equal to y naught. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? We get f of xy is equal to 2xy, x naught equal to 0, y naught equal to 1. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് വേണം. പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് എച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ
സീറോയ്ക്ക് വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് വാല്യൂറ്റ് അല്ലേ, 0.25ഉം 0.5. അപ്പോൾ നമ്മൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ 0.25 ചൂസ് ചെയ്യണം. സോ h is equal to 0.25 എന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ ലെറ്റ് us take h is equal to 0.25. സോ തന്നിട്ടില്ല, we will choose it. So let us choose h is equal to 0.25. അപ്പോൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ 0.25 പ്ലസ് 0.25 എടുക്കും, 0.5 കിട്ടിക്കോളും. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് k1 is equal to h into f of x and yn. Then k2 is equal to h into f of x n plus h yn plus k1. yn plus 1 is equal to y of xn plus 1, which is equal to yn plus 1 by 2 into k1 and k2 ൻ്റെ average. So k1 plus k2. Okay. Now n vary ചെയ്യുക, n equal to 0, 1, 2, 3 etc. അപ്പോൾ when n equal to, suppose n is equal to 0, അത് നമ്മൾ n 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഫോർ n equal to 0, അപ്പോൾ k1 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ k1 is equal to h into f of x naught y naught, which is equal to h is 0.25. f of xy എന്ന് പറയുന്നത്, what is f of xy? f of xy എന്ന് പറയുന്നത് 2xy ആണ്. അപ്പോൾ f of x naught y naught എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2x naught y naught എന്ന് വരും. 0.25 into 2x naught y naught, which is equal to 0.25 into 2 into value of x naught is 0, x1 is 1. So that's equal to 0. Now k2 is equal to h into f of x naught plus h, comma y naught plus k1, which is equal to h into, h ൻ്റെ വാല്യൂ 0.25, 0.25 into 2 into xy ആണ്. f of xy എന്ന് പറയുന്നത് 2xy ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിലുള്ളത് x naught പ്ലസ് എച്ചും വൈയുടെ പ്ലേസിലുള്ളത് y naught പ്ലസ് k1 ഉം. സോ ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0.25 into 2 into 0 plus 0.25 into y naught is 1, k1 is 0, which is equal to 0.25 into 2 into 0.25 into 1, which is equal to 0.125. നമുക്ക് k1 ആയി k2 ആയി. Now we can find y1, yn plus 1. n ൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരുന്നു. സോ y1 is equal to, y1 കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ, y of x1, which is equal to y of x naught plus h, which is equal to y of x naught is 0, h is 0.25, that is y of 0.25. ഈ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.25, അതായത് y at x, അപ്പം y of 0.25 ആണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുക. സോ y of 0.25, which is equal to, formula is y naught plus average of k1 and k2, that is 1 by 2 into k1 plus k2, which is equal to 1 plus 1 by 2 into 0 plus 0.125, which is equal to 1.0625. Now first part in the answer. Now for n equal to 1, again we have to evaluate k1, k2 and y2.
K1 is equal to h into f of x1 y1, which is equal to h into 2 into x1 y1, which is equal to 0.25 into 2 into x1 is 0.25 into 1.0625, which is equal to 0.1328. That's the value of K1. Now K2 is equal to h into f of x1 plus h comma y1 plus k1, which is equal to h into f of x1 is 0.25 plus h1 is 0.25 comma y1 is 1.0625 plus 0.1328, which is equal to h into f of 0.5 comma 1.1953, which is equal to 0.25 into f of xy value, f of xy is 2xy, so 2 into 0.5 into 1.1953, which is equal to 0.25 into 2 into 0.5 into 1.1953, which is equal to 0.2958. Then y2, n1 number we get y2. y2 is equal to, y2 means that y of x2, which is equal to y of x0 plus 2h, which is equal to y of 0 plus 2 into 0.25, which is equal to y of 0.5. Now our formula is, this is equal to y1 plus 1 by 2 into k1 plus k2. y1 നമുക്ക് already കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. So value of y1 is 1.0625 plus 1 by 2 into k1 ന്റെ value 0.1328 plus 0.2988, which is equal to 1.2783. Therefore y of 0.5 എന്ന് പറയുക, which is equal to 1.2783. Hence നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, വാല്യൂ ഓഫ് y at x is equal to 0.25, that is y of 0.25, which is equal to 1.0625 and y of 0.5 is equal to 1.2783. So this is the answer. Now, try to solve the question using second order Runge Kutta method. Solve dy by dx is equal to y minus x square plus 1 comma y of 0 is equal to 0.5, 4, 0 less than or equal to x less than or equal to 0.6. Taking step size h is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ എൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. എക്സ് വൈ, എക്സ് 0, സോ ആൻസർ ഇസ് ഗിവൺ 0.5. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സൈസ് 0.2, അപ്പോൾ അടുത്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുക 0.2. സോ 0.826, 0.4, 1.2069,
0.6, 1.6372. So, problem solve ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. Okay, thank you.